Natumai hujambo popote ulipo. Karibu katika taarifa ufasaha na za utendeti. Kuna mengi ambayo tumekuandalia siku ya leo, lakini kwanza tupate mpasho. Moses Dola aliyemua mkewe Mbui Kabiru Kunradhi aliyekuwa mwanahabari wa NTV bila kukusudia au hukumiwa miaka 10 gerezani. When he came to the commission, he claimed to have resigned. But when work was being distributed, his law firm was also given work. Aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa IEBC Ezra Chiloba baadaye mwenyekiti Chebukati alikosa uadilifu katika utoaji zabuni. Jeshi la Kenya kamwe halitaondoka Somalia hadi nchi hiyo iwe na amani, asisitiza Rais Kenyatta. Na Shujaa itafungua msimu Dubai dhidi ya Scotland hapo kesho asubuhi. Hii ni NTV Jioni na Harith Salim na Nuru AbdulAziz. Karibu mtazamaji, natumai umekuwa na siku njema, ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa Novemba mwaka 2018. Mwenzetu wa ishara ni Flora Atieno. Tukianza taarifa zetu ni kwamba mwanahabari Moses Dola ambaye alipatikana na hatia ya kuua mkewe Mbui Kabiru aliyekuwa mwanahabari wa NTV amefungwa miaka 10 gerezani. Uamuzi huo umetolewa leo na jaji wa mahakama kuu Roslyn Korir katika mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi. Leo ilikuwa moja ya siku kwa aliyekuwa mwanahabari Moses Dola mahakamani Milimani. Alikuwa ameandamana na familia na marafiki. Dola aliyepatikana na hatia ya mauaji ya mkewe Mbui Kabiru bila ya kukusudia alihukumiwa kifungo cha miaka 10 gerezani. Jaji Roslyn Korir amesema kumekuwa na maelezo bila matatizo kutoka kwa jamaa wa pande zote za kesi ambao wengine walilia, huku sheria ikiruhusu mchakato wa maridhiano. Had a good relationship which deteriorated due to pressures resulting from unemployment. In a passionate plea to the court, Dola aliambia mahakama kuwa hakusudia kumuua mkewe na alijuta kwa kilichotokea. Mahakama ilithibitisha kuwa Dola alihusika na kifo cha mkewe aliyekuwa mwanahabari wa NTV. Moses Dola Otieno. Jaji Korir alisema familia ya Kabiru ilikuwa na machungu na ililia haki. Mbui Kabiru aliuawa Mei mosi mwaka wa 2011 mtaani Umoja, Nairobi. Wakati wa kifo chake walikuwa wamejaliwa mvulana ambaye alikuwa na umri wa miaka 2 wakati huo. Rozongoi, NTV. Aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa IEBC Ezra Chiloba ameiambia kamati ya uhasibu ya bunge la taifa kwa mwenyekiti Wafula Chebukati ana njama ya kumtia matatani kuhusiana na ubadhirifu wa fedha katika tume hiyo ili ajinasue. Kulingana na Chiloba, Chebukati alikuwa na hamu ya kujihusisha sana na utoaji zabuni na alijaribu kushirikisha kampuni zilizokuwa na uhusiano nazo kufanya biashara na tume hiyo ya uchaguzi. Aidha, Chiloba amedai kuwa Chebukati anapaswa kuwajibikia kasoro zilizoshuhudiwa wakati wa uchaguzi mwaka jana. Imekuwa ni hali ya nipe nikupe, huku Ezra Chiloba na Wafula Chebukati wakijaribu kuonyesha kwamba mwingine ni mbaya zaidi ya mwingine kila wanapofika mbele ya kamati ya uhasibu ya bunge la kitaifa. Leo imekuwa zamu ya aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa IEBC Ezra Chiloba ambaye nia yake kuu ilikuwa kujiondolea lawama kuhusiana na aliyodai mwenyekiti Wafula Chebukati. I know it's been reported a lot in the media about me and created a monster out of me, but I can tell you that I've been faithful in my work. Kwa mujibu wa Chiloba, baadhi ya makamishna wa IEBC wakiongozwa na mwenyekiti Chebukati walikuwa na njama ya kumtia matatani kwa makosa waliofanya kuhusu ubadhirifu wa fedha katika uchaguzi wa mwaka jana. Chiloba alidai Chebukati alikuwa na njama ya kuzipa zabuni kampuni zilizohusishwa naye. Beyond this printing tender, is there any other that you may think that chairman had interest in terms of himself benefiting? We had shortlisted firms to provide legal services to the commission through pre-qualification. So his former law, he was actually then part of the law firm. So when he came to the commission, he claimed to have resigned. But when work was being distributed, his law firm was also given work. Should the commissioners, especially the chairman, have direct contact with potential vendors? Is that how it's done, even the secret tendering, that I am a commissioner, I can say, look into this, even if that particular
preliminary meeting, that decision had not been made. We had just finished a meeting where we had talked about even names of the vendors. But he never disclosed to us that there was another vendor somewhere that he intended us to consider. Chiloba pia alidai kuwa Chebukati alikuwa anabadilisha kumbukumbu baada ya kuandikwa na kumletea yeye kutia saini. The reason we signed the minutes is that when you look at them on the face value, it's a fair representation of the discussion. Okay? It's a fair representation of the discussion. And sometimes you sign because of that fair representation of action. For example, they will not mention a company's name being discussed in detail. It's a fair representation of discussion. But they will not tell you that, yeah, we had met some company and this is what happened. Yeah, that was a sideshow. It was not a formal discussion. And that's what I'm saying, that if you look at the entire context, when you read one line, which is a fair representation of the resolution of the commission, there's so many other things happening on the sides. Tume hiyo ya IEBC inakumbwa na sakata ya ubadhirifu wa zaidi ya shilingi bilioni 9 katika uendeshaji wa chaguzi za mwaka jana, huku Chebukati akimtaka Chiloba abebe mzigo huo, ilhali Chiloba anasema huo sio mzigo wake. Kennedy Muredhi, NTV. Kuanzia Jumatatu wiki ijayo, matatu hazitaruhusiwa kuingia mjini Nairobi kufuatia juhudi za serikali ya kaunti za kupunguza msongamano. Katika ilani iliyochapishwa katika gazeti, serikali ya kaunti imejenga vituo 11 vya kuegesha matatu na kufutilia mbali vituo vilivyokuwa awali. Safari za matatu zinazohudumu katika barabara za Uhuru Highway, Waiyaki Way, Kiambu, Thika Road, Kipande Road na Limuru Road zitaisha Fig Tree Ngara. Huku wasafiri wanaotumia matatu kutoka barabara za Mombasa na Lang'ata Road wakiabiri matatu na kushuka katika kituo cha kati na kutokea barabara ya Jogoo zikifika mwisho Mudhurwa. Iwapo unasafiri ukitumia barabara ya Ngong, mwisho wako utakuwa kituo cha Railways, alafu upige mguu. Matatu zinazotumia barabara ya Nyeri, Meru, Nairobi na zinazotoka mashinani kupitia barabara ya Waiyaki zitafika mwisho katika kituo cha Park Road. Tayari pendekezo hili limeibua hisia kali kutoka kwa wahudumu wa matatu wanaodai vituo hivyo havina nafasi ya kutosha kwa magari yote ya umma. Na tukisonga mbele, chama cha madaktari nchini KMPDU kimemkosoa gavana wa Baringo Stanley Kiptis kuhusu madai kwamba serikali ya kaunti ya Baringo imekuwa ikilipa madaktari hewa 6 mishahara ya shilingi 300,000 kila mmoja kila mwezi. Chama cha madaktari kiongozwa na katibu mkuu wa tawi la bonde la Ufa Ismail Ayobei sasa kinamtaka gavana Kiptis kutekeleza mkataba wa maafikiano yao na magavana kwanza. Doctors are resigning from county government of Baringo and other surrounding counties because of the non-implementation of the doctor CBM, having doctors not being promoted or overworking because of shortage of doctors. We want to request and call upon the governors to emulate other governors like the governor of Nakuru, governor of Laikipia, governor of Kakamega, Makueni and Kitui, who have worked with KMPDU to improve the welfare of doctors through CBA implementation. Na wakati huo kamati ya bunge kuhusu afya imeipa bodi ya usimamizi ya madaktari KMPDU makataa ya mwezi mmoja kuangalia mapendekezo kuhusu malipo na ada za huduma za afya. Hii ni baada ya malalamishi kuhusu ada ya juu inayotozwa wagonjwa nchini. Haya yanajiri wakati waziri wa afya Cecily Kariuki akikanusha madai kuwa vifaa vya afya vinavyolipiwa kodi na serikali za kaunti hazifanyi kazi. Gharama ya juu ya matibabu nchini imekuwa kikwazo kwa Wakenya wenye ari ya kutaka huduma bora, huku bodi ya wahudumu wa afya na madaktari ikinyoshewa kidole cha lawama kuhusu gharama hiyo. Kamati ya afya bungeni imetaka swala hilo lishughulikiwe ili ada za matibabu zisawazishwe kote nchini. So we are kindly asking our doctors, as they review the charges that are currently here, because they are not affordable, let us also the board call all the stakeholders, the consumers, there are consumer bodies that are available in this country, that let them go to the hospitals, and we need to renegotiate. And we are hoping the board within the next 1 month, they can be able to give us a conclusive, a final reviewed cost on what should be charged to our patients. Wizara ya Afya pia inaunga mkono. So if you look at affordability, for us to be able to look back and say UHC is actually being rolled out, the question of costs
becomes very important. We completely in agreement that the concerns that have been raised by the committee are concerns that we must be addressed. And indeed, we are moving on to address the issue of prices. Swala nyeti kuhusu vifaa vya kukodisha kwa serikali za kaunti pia iligusiwa katika mkutano uliolenga kuweka bayana mchakato wa huduma za afya kwa wote nchini UHC. Let me clarify that about 97% of the equipments under the MES are actually working, contrary to what I saw reported in the media yesterday. The percentage that is not working, there are three reasons why they are not working. One, HR is the issue. We also have a reason attributable to utilities, lack of sufficient electricity to power like theatre, and also issues of clean water. Huduma za afya chini ya mpango wa UHC zitazinduliwa rasmi mwezi ujao. Unisomolo, NTV, Nairobi. Na wafanyabiashara wa Kongowea mjini Mombasa wamelalamikia ukosefu wa nafasi katika soko lililojengwa kwa ajili ya kufanyia biashara na kusema wamepata hasara baada ya kupoteza wateja wao. Wafanyabiashara hao wamesema wataendelea kuandamana iwapo taratibu za kujali maslahi yao hazitafuatwa. Ni baadhi ya wafanyabiashara katika soko la Kongowea kaunti ya Mombasa ambao wanasema hatua ya kuhamia jengo jipya litaathiri pakubwa biashara yao. Kile kitu ambacho kinatuumiza, kimetuumiza na hata hatujui hata kuendelea itakuwaje, ni ile mipangilio peke yake, na hiyo ndio tungeomba iweze kuangaliwa vizuri. Aidha, wamekashifu baadhi ya viongozi wa soko kwa kushiriki ufisadi, wakidai wanapata hasara kubwa. Jambo lingine la kuuti sana ni kwamba wewe unaamka asubuhi unaenda bado unakaa mpaka saa 12, unatoka hata bila shilingi 50 poita. Hakuna kupata poita, ni kuchoma tunachoma. Soko la Kongowea lilipata sura mpya baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuagiza likarabatiwe wakati alipokuwa katika ziara yake ya kaunti hiyo mwaka jana. Soko la Kongowea ni mojawapo ya masoko makubwa katika eneo la Pwani. Kaltunjama, NTV. Na Rais Uhuru Kenyatta amesisitiza kuwa wanajeshi wa Kenya wataendelea kuhudumu nchini Somalia hadi pale hali ya usalama na amani itakaporejea nchini humo. Ili kufanikisha shughuli huko, Rais ametaja kwamba ni muhimu kwa maafisa wa KDF kuwa na ujuzi maalum katika sekta tofauti ili kutoa huduma zinazostahili sio tu Somalia pekee bali kote watakakokuwa wanahitajika. Rais amesema hayo katika chuo cha mafunzo ya jeshi la NET wakati wa kufuzu kwa maafisa wanaotoa huduma maalum katika idara ya jeshi. Kati ya maafisa 1151 kati ya maafisa 151,138 walipata mafunzo katika chuo kikuu cha Kenyatta, huku waliosalia wakipokea mafunzo maalum katika mataifa ya Uingereza na Tanzania. Kundi hili la 6 linatarajiwa kufuzu na shahada chuoni humo. That is respected nationally and internationally. I also take cognizance of the evolving nature of the cadet training in this academy. The continuous review ensures that our military training is at par with other world-class military training institutions. Na mtazamaji, tutaenda mapumzikoni kisha tutarejea na taarifa zaidi, usiende mbali.
Naam, kama ndio mwanzo unajiunga nasi, hii ni NTV Jioni. Tunaendelea na taarifa zetu ufasaha kutoka kituo cha televisheni hapa Nation Center. Naibu wa chifu wa kata ndogo ya Munge huko Nyeri anauguza majeraha ya uso baada ya kujeruhiwa na kifaa butu na jamaa fulani ambaye kwa mujibu wa naibu huyo wa chifu alipata ripoti kutoka kwa mama mmoja katika eneo hilo la Munge kuwa kuna mwanamume aliyekuwa anamdhulumu mwanawe wakienda dukani, na alipoenda kumkamata jamaa huyo alimshambulia. Majeruhi yalifikishwa katika hospitali ya Karatina huku mshukiwa akizuiliwa na polisi katika kituo cha Karatina. Shambulio hilo limetokea miezi michache tu baada ya chifu wa kata ya Kamakwa huko Nyeri kuuawa na majambazi nyumbani kwake. Snatched the paga from him, but he went on and took a very blunt object, a wood, and being unaware, I was hit here on the forehead, harming me. Rubani amejeruhiwa katika ajali ya ndege iliyotokea dakika chache baada ya ndege hiyo aina ya Cessna 152 kupaa mjini Malindi, kaunti ya Kilifi. Ndege hiyo 5Y NFF ni ya chuo cha mafunzo ya uendeshaji ndege bewa la Malindi. Kwa taarifa hiyo na nyingine ni katika matukio majimboni. Ndege ilianguka eneo la Furunzi mjini Malindi, kaunti ya Kilifi. Majeruhi ni rubani mwanafunzi Mohamed Farah na anauguzwa hospitali akiwa katika hali mahututi. Meneja uwanja wa ndege wa Malindi Mohamed Karama amesema ndege hiyo ilipaa katika uwanja wa ndege ikienda Ukunda, lakini ilianguka muda mfupi baada ya kupaa. Mhalifu amepigwa risasi katika eneo la Kalobeyeni, Turkana Magharibi na polisi mpelelezi. Inasemekana kuwa mhalifu huyo alikuwa anashiriki katika biashara haramu ya bunduki. Wapelelezi walipata bunduki 6 za AK-47 katika nyumba yake eneo la Turkana Magharibi. Katika nyumba ya mhalifu, wenyeji walipata vifaa tofauti vya kijeshi zikiwemo risasi. Kamishna wa Turkana Saif Matata ametoa onyo kali kwa yeyote anayefanya biashara haramu ya silaha. Mfanyabiashara mmoja anakadiria hasara baada ya kushambuliwa na afisa wa polisi katika kituo chake cha biashara eneo la Kiambaa, Kabete, kaunti ya Kiambu. Peter Njenga na Uzanyama amesema kuwa afisa huyo anayehudumu katika kituo cha Nairobi area na ambaye anamiliki duka la kuuza vileo katika eneo hilo alitishia kumfungia duka lake na kuliteketeza. Njenga amesema askari huyo alitoa madai kuwa anauza vileo mchana. Kwa upande wake, ofisa mhusika wa polisi amekanusha madai kuwa ana chuki na Njenga, huku akisema lengo lake lilikuwa kumshinikiza kuzingatia sheria. Wafanyikazi waandamizi wa kaunti ya Meru wametia saini mkataba wa utendakazi kama mojawapo ya njia ya kuboresha huduma kwa wakazi wa kaunti hiyo. Waliosaini mkataba ni mawaziri wa kaunti, makatibu wa wizara hiyo na wakuu wa idara tofauti katika kaunti hiyo ya Meru. Mkataba huo ambao vile vile utatiwa saini na wafanyikazi wa ngazi za chini umewekwa wazi majukumu ya wafanyikazi wa kaunti na haja ya kuwajibika kwao kwa umma. Aidha, serikali ya kaunti itafanya tathmini mara kwa mara na kuorodhesha kila kitengo kulingana na kiwango cha wajibikaji wa wakazi. Hatimaye katika kaunti ya Kilifi, hoteli za kitalii zimerekodi ongezeko kubwa la idadi ya watalii mwezi huu wa Novemba, huku kukiwa na matumaini kwamba hali hiyo itaimarika zaidi mwezi ujao. Hoteli nyingi zimejaa 100%. Aidha, idadi ya ndege za kukodisha ambazo zinasafirisha watalii hadi Mombasa kutoka Ujerumani, Italia na Poland imeongezeka. Nayo hali ya usalama imeimarishwa kuhakikisha wageni wote wanakuwa na likizo safi na shwari. Halima Gongo, NTV. Na mtazamaji, hapa nina Caleb Chaura anauliza huu mpangilio wa vituo vya matatu jijini Nairobi ni mzuri. Swala ni kutoka kwa hivyo vituo, serikali iko na mipango ipi ili kuwezesha wananchi kufika wanakoenda, au mabasi ya NYS yatakamilisha safari? Hayo ni ya kujulikana baada ya muda, lakini yote haya tunaachia serikali ya kaunti ya Nairobi tuone mambo yatakavyokuwa. Kwa sasa tunakwenda mapumzikoni, lakini mwenzetu yupo tayari kudunda katika studio kupa yaliyomo michezoni.
NTV Michezo imeletwa kwako na Sportybet. Makinika tupepete viwanjani haraka upesi. Ni Tesho Makori. Gor Mahia itakuwa na mtihani mgumu Disemba tarehe 5 genini Malawi katika mechi ya mkondo wa pili dhidi ya Nyasa Big Bullets katika mchujo wa kombe la klabu bingwa Afrika. Hii ni baada ya mabingwa wa Kenya kuwanyuka mabingwa Malawi bao 1-0 katika mechi iliyokuwa uwanjani Kasarani jana usiku. Nguvu mpya Bernard Ondeke alitia kimiani bao hili kunako muda wa lala salama. Kogalo iliyo chini ya kaimu kocha mkuu Zedekaya Ziko Tieno huenda ikakiaga kipute hiki mapema endapo itashindwa kwa zaidi ya bao moja huko Malawi. Hata hivyo sare aina yoyote itaifaa Kogalo. Wakati huo huo, Gor inatarajia kumpata mrithi wa kocha Dylan Kerry kabla ya mechi hiyo. Tuiache kandanda na tugusie raga, na ni kwamba raga ya wachezaji 7 kila upande timu hiyo inadhabiria kuandikisha matokeo ya kuridhisha katika raundi ya kwanza ya Dubai ya ligi ya dunia hapo kesho. Shujaa chini ya kocha mkuu Paul Murunga itaanza kampeni yake ya kundi ba dhidi ya Scotland saa 2:44 asubuhi. Mechi ya pili itakuwa dhidi ya Ufaransa saa 5:44 kabla ya kuhitimisha awamu ya makundi jioni dhidi ya Fiji. Hii leo timu ya Kenya wanawake ilishindwa na Black Ferns ya New Zealand alama 34-7 katika mechi yake ya kwanza ya kundi A. Mechi ya pili Lioness ilinyukwa alama 27-12 na kisha ikafungwa na Urusi alama 19 kwa nunge.